Energiesparen war noch nie so geil wie jetzt, sagte kürzlich Stefan Meier in einem Gespräch mit uns. Und wir wollten wissen, was es damit auf sich hat und haben ihn und Guy Damen eingeladen, darüber zu reden. Stefan, Niko ist ein Familienunternehmen aus Belgien, wie wir wissen. Was gibt es Neues im Smart Home Bereich? Servus Thomas. Ja, einiges hat sich wieder getan, auch bei uns. Wir haben die weiteren neuen Funktionen ergänzt, die vor allem das Energiemanagement betrifft. Hier wurden zusätzliche Ladestationsanbieter integriert, die auf einfachste Art und Weise von jedem selbst auch zu Hause integriert werden können in die Niko Home Control Installation. Das ist eine schöne Sache. Wir haben aber auch sehr viel investiert jetzt in Bezug auf Datenschutz, die neue Cyber Resilience Act, der ja jetzt kommen wird, ein ganz brandheißes Thema, wird uns in die nächste Zeit massiv beschäftigen. Die NIS-2-Verordnung da auch erwähnt. Wir sind mit all unserer Software bereits auf einem sehr, sehr guten Softwarestand. Sowohl die Hardware als auch die Software erfüllen diese Anforderungen und bieten sichere Lösungen für die Kunden an. So gesehen, Niko ist immer gut und bereit, neue Funktionalitäten und neue Lösungen hier anzubieten. Worin seht ihr eigentlich eure Aufgabe? Ja, unsere Aufgabe hier speziell als Vertrieb in Österreich. Wir wollen die Installateure beraten. Wir suchen auch ganz gezielt Integratoren, die unsere Produkte nicht nur installieren, sondern vor allem auch die Software und die Programmierung übernehmen. Die Lösungen vom Installateur zur Installation der Schalter, Steckdosen, allen sonstigen Teilen soll beim Installateur bleiben, aber die Integratoren, die sollen zukünftig noch stärker die Lösungen anbieten können, die wir eben mit dem Energiemanagement oder auch mit der gesamten Lichtsteuerfunktionalität, die unsere Produkte beinhalten. Das alles soll von Integratoren gemacht werden, kann aber natürlich auch vom Installateur selbst erbracht werden. Und da bieten wir halt als Vertriebsteam volle Unterstützung an. Aber auch über den Großhandel wollen wir die Produkte vertreiben. Also auch der Vertriebsweg soll gezielt über den Großhandel erfolgen. Klingt logisch und nachvollziehbar. Jetzt nur noch die Frage, oder die Preisfrage mehr oder weniger, wo kann man eure Systeme in der nächsten Zukunft auch tatsächlich angreifen? Wo kann man euch besuchen und sehen? Ja, wir sind auch auf diversen Messen unterwegs. Speziell hier ist erwähnt die Rexel Expo Ende Jänner 2026. Wir werden auch hier unser Niko Home Control System zeigen, die neuen besseren Bedienmöglichkeiten des Systems vorstellen. Sind natürlich auch auf neuen Messen unterwegs. Hier nur erwähnt Architect at Works oder Meet the Architect sind zwei Veranstaltungen, die für nächstes Jahr eingeplant sind. International gesehen sind wir wieder in Barcelona unterwegs, auf der ISE, ganz große Messe. Da freuen wir uns schon sehr riesig drauf. Und selbstverständlich auf der Light & Building dann ein ganz großer Schwerpunkt im Bereich Home Automation, Building Automation, alle Funktionalitäten, die es dann neu gibt, werden auf der Light & Building gezeigt. Ich glaube, jetzt legt er sehr viel Wert auf den Kundenkontakt, oder? Das ist natürlich für uns das Um und Auf, ist auch ein Stück weit die Erfolgsgeschichte, warum wir in Österreich so erfolgreich sind. Wir suchen den Kontakt zu den Kunden, das sind eben die Installateure, die unsere Systeme dann selbst verlässlich, gut, richtig installieren können, bedienen können und den besten Mehrwert auch für den Endkunden dann anbieten können. Let's change in English. Thank you. Guy, welcome. Niko is known for special designs, solutions for switches and sockets. What will there be here in the near future? Well, the first product that we will launch in the near future, so by the end of the year and beginning of next year, it's the Niko Rocker and Toggle. The Niko Rocker and Toggle are two switches which originally were made by Niko 100 years ago. You know, my grandmother of 92 years old, she still has the original back lead switches in the house, which we now redesigned into a modern twist. And we, as a company, we also made an automated or a connected version out of it. So it can connect to the Niko Home Control system, allowing you to do multiple scenes control, having temperature sensor, having presence detection, and LED feedback to see the status of your house. So we're referring to the original design which Niko started with more than 100 years ago,
and we really made it now in a complete modern twist. We heard something about a new brand. What about this? Correct. Like introduced by Stefan, my colleague, Niko is very well known for the Niko home control system, which is already on the market for 25 years. It's a strong system which started out of the electrical world. So first doing lighting control, then also started with heating, cooling integration, audio, video integration. But today the world is becoming more and more complex. So we also have energy management which is coming into the system, which is a very important point for a normal house today. Allowing that to be easy to use for the end user, to be intuitive to use. Not all people want to control their house with a computer or with a tablet. We are designing a new brand, Motiv. And Motiv is the brand that really stands for the intuitive design and the intuitive control of your building. So by launching Motiv, we will first initialize with 2 new products. The first one is the Sense 3. Sense 3, sense by sensing. It's a new interface which gives you dynamic feedback that tells you exactly what is happening in your house by text feedback, but also has radar detection in there. So the moment you come close to the keypad, it will sense you already, switch on some scenes, you can control your house, and even go to more complex situations like starting or stopping your electrical car or increasing the charging speed if you want more power on a shorter term. So that will be launched under the brand Motiv. Why? Because it will work with Niko Home Control, but it will also work with open protocols like KNX to open new markets for us outside of the home markets Belgium. The energy system is very important part of the smart home system of Niko. Can you tell us something about that? Yes, of course, Thomas. Energy management, it's quite new for people in their house, but it's becoming very important. While in the beginning a smart home system was more about lighting control and audio, video and creating scenes, today making sure that your house can easily work with all the energy consumers and energy saving solutions, like for example your battery storage, your heat pump, which is electrical, or your electrical car, is becoming a very important factor. If we see out of our home markets where energy management is really pushed by the government, people are really pushed toward electrical heating and cooling systems, electrical cars, this becomes a critical component in the house. The typical end user, he does not want to worry about how he should control everything. He wants an easy button which can say from, look, I would like to have 200 kilometers in my car by tomorrow. And the Niko home control system will take care of the management of your power consumption. If you have your air conditioning on, we will lower the consumption of the air conditioning to give priority to your car. And all that balancing mode is automatically being done. Because at the end of the day, an end user wants to live in his house and not spend time in controlling all the energy components. It needs to be part of your daily living. And we heard something about new displays. Correct. Within Niko Home Control and Motiv, we will also come with a new touchscreen. So the Sense 3 is basically a keypad. It's a push-button interface with that feedback. But we will have one level higher, which is the Touch 10 from a 10-inch touchscreen, which will also allow you to go deeper into the system and do more intuitive design, as well as talk to your door phone access control system. Both of these products, which are the new products from Motiv, will be launched at the end of March next year. Thank you, Guy. Thank you, oder danke, Stefan. Thank you very much for being here. Yes. Jetzt wissen wir auch, warum es noch nie so geil war, Energie zu sparen. Danke.